El cemento es el segundo material más consumido del planeta, solo superado por el recurso vital del agua. Esta sustancia sostiene los puentes que cruzas y los grandes edificios que habitas todos los días. Acompáñanos a descubrir cómo toneladas de roca sólida se transforman en un polvo gris altamente resistente. El viaje del cemento inicia en una cantera colosal, donde gigantescas montañas esperan su inevitable destino. Esta roca caliza es rica en calcio, sílice e hierro, componentes esenciales para nuestra mezcla estructural. Extraer un material tan compacto requiere de una planificación meticulosa y del uso de fuerza bruta. Perforadoras industriales taladran la superficie de la piedra para crear una matriz perfecta de agujeros profundos. Especialistas en demolición colocan cargas explosivas con precisión quirúrgica dentro de cada conducto que fue excavado. Cuando todo queda listo, los operarios se retiran de inmediato hacia una distancia completamente segura. La detonación es breve pero impresionante, rompiendo la ladera en miles de fragmentos de roca. En este preciso instante, comienza de forma oficial el viaje de transformación del futuro cemento urbano. Palas mecánicas colosales recogen las piedras sueltas para depositarlas en camiones gigantes de 90 toneladas. Estas inmensas moles de acero recorrerán el largo trayecto hacia la moderna planta de producción industrial. Lo que antes era parte de una montaña, ahora se encuentra en constante movimiento y evolución. Al llegar a la fábrica, estos vehículos transportan valiosas rocas en su estado más puro. Sin embargo, el tamaño irregular de las piedras colapsaría cualquier sistema automatizado de procesamiento continuo. Por esa razón, la primera gran tarea dentro de la planta consiste en triturar todo. Una trituradora primaria del tamaño de una casa pequeña recibe el material con fuerza bestial. En su interior, un pesado mecanismo aplasta las rocas hasta reducirlas al tamaño de pelotas. A través de cintas transportadoras reforzadas, los fragmentos resultantes avanzan hacia la etapa de molienda. Aquí las piedras sufren una presión constante dentro de enormes molinos cilíndricos de alta velocidad. Varios rodillos giratorios y miles de bolas metálicas chocan entre sí de una manera sumamente violenta. Esta combinación de fricción, impacto directo y rotación convierte la roca en un polvo muy fino. Lograr una finura extrema garantiza que todos los ingredientes se mezclen de forma óptima después. Esto asegura la obtención de un producto final mucho más resistente, duradero y eficiente para construir. Durante esta molienda también se filtran impurezas molestas y se controla estrictamente la humedad interna. Al finalizar el proceso, la materia prima conserva intacta toda su colosal fuerza de carácter estructural. Ahora el polvo de piedra está preparado para ingresar directo a la receta secreta de producción. Esta mezcla tan precisa definirá por completo la longevidad y estabilidad de las futuras obras civiles. Hasta este momento solo poseemos roca pulverizada, la cual todavía no califica propiamente como cemento. Para edificar aeropuertos seguros, hospitales modernos o represas gigantescas, se requiere de una dosificación matemática. Como en cualquier buena receta culinaria, la clave del éxito radica en la proporción exacta. Aquí interviene la precisión automatizada de gigantescos silos verticales y conductos de transporte neumático hermético. El sistema dosifica 3 componentes esenciales, combinando perfectamente la caliza molida, arcilla y mineral de hierro. También se añaden ciertos aditivos químicos especiales según las especificaciones técnicas del tipo de cemento. Cada ingrediente cumple una función vital, ya sea mejorar resistencia, reducir fraguado o resistir climas. Toda esta operación automatizada ocurre dentro de un circuito completamente cerrado y controlado a distancia. Desde una sala de control centralizada,
Ingenieros expertos monitorean constantemente los flujos de materiales. Los operadores ajustan las proporciones con una exactitud milimétrica para evitar cualquier error de cálculo. Si la mezcla carece de homogeneidad total, el material podría fallar trágicamente en la estructura. El cemento defectuoso corre el riesgo de agrietarse prematuramente, perdiendo su capacidad de carga mecánica. Imagina las consecuencias catastróficas si un puente masivo se edificara con un compuesto mal balanceado. Por este motivo, el polvo grueso se somete primero a un intenso proceso de homogeneización. Gigantescos mezcladores mecánicos trabajan de forma ininterrumpida para distribuir cada pequeña partícula de manera uniforme. El siguiente paso es crucial, pues marca el momento exacto donde el fuego entra en acción. Si consideramos la mezcla como el cerebro operativo, esta etapa representa su ardiente corazón industrial. Una vez combinado, el polvo ingresa en uno de los equipos más imponentes de toda la fábrica. Hablamos del horno rotatorio, un colosal cilindro de acero que puede medir hasta 100 metros de largo. Esta gigantesca estructura de acero gira lentamente, mientras mantiene una leve inclinación hacia su extremo inferior. The raw material blend moves slowly down the inclined kiln, beginning its intense chemical transformation journey. Massive forged steel riding rings support the rotating weight of the enormous kiln as it processes stone. Inside the shell, a specialized refractory brick lining protects the outer steel from extreme structural heat. The material tumbles continuously, absorbing immense energy from the upstream flow of superheated combustion gases. As temperatures climb steadily, the remaining moisture completely vaporizes from the tumbling mineral raw meal blend. The anhydrous powder enters the upper calcination zone, where deep chemical restructuring alters the limestone. Advanced infrared pyrometers scan the rotating shell constantly to detect any critical internal thermal anomalies. Operators monitor the live thermal data streams, ensuring the system maintains a perfect chemical balance. Inside the burning core, intense heat drives carbon dioxide gas completely out of the calcium matrix. The liberated process gases are captured immediately by a massive, sealed, high-capacity environmental duct network. Advanced carbon capture technologies filter and isolate greenhouse emissions to minimize the facility's ecological footprint. Simultaneously, alternative fuel systems inject recycled biomass materials to reduce dependence on traditional fossil fuels. High-pressure pneumatic blowers blast the alternative fuel directly into the heart of the main kiln burner. The material now glides directly into the burning zone, reaching temperatures higher than volcanic lava fields. At 12 grados centigrados, the raw minerals begin to fuse chemically on a structural level. The clinker drops into the cooler throat, carrying all the immense structural strength of future cement. Enormous high-velocity cooling fans blast ambient air upward through the grates to quench the hot clinker. Heavy hydraulic drive cylinders stroke back and forth mechanically to move the cooling material bed forward. Advanced ultrasonic sensor arrays verify that the clinker cools perfectly without losing its crystalline properties. The cooled clinker now enters the hammer crusher to break up any large, oversized agglomerations. A deep bucket elevator lifts the processed clinker aggregate vertically toward the main storage silos. Automated distribution chuts route the material stream into the designated high-capacity clinker storage silos. The clinker aggregates inside the massive storage silo dome, protected entirely from environmental moisture intrusion. Subsurface vibrating feeders reclaim the clinker aggregate from the silo base to initiate final milling.
raw gypsum mineral trucks arrive at the secondary facility bays to supply the final regulating ingredient. Automated weigh feeders precisely measure the gypsum ratio, an essential compound for regulating cement setting times. The precise mixture enters the final tubular ball mill, a massive machine designed for fine grinding. Thousands of heavy steel balls clash continuously inside the first chamber, crushing the clinker aggregate down. The material passes through a classifying diaphragm wall, separating the coarse particles from the fine powder stream. Smaller steel balls finish the grinding process inside the second chamber, refining the powder to absolute fineness. A massive multi-megawatt electric motor drives the mill through a precision dual-pinion main gear ring assembly. Automated lubrication units pump highly pressurized synthetic oil to protect the critical hydrodynamic mill bearings. The freshly ground cement powder discharges into an enclosed air slide conveyor system for rapid transport. A secondary high-capacity bucket elevator lifts the ground cement vertically toward the high-efficiency separator loop. The cement powder streams into the high-efficiency dynamic separator to select the exact target particle size. A rapidly spinning cage rotor rejects coarse grains while allowing the finest cement particles to pass. The rejected coarse particles return down an inclined chute back into the ball mill for regrinding. The accepted fine cement powder collects inside high-capacity product cyclones to separate from the airstream. A secondary baghouse filtration annex captures any remaining microscopic airborne particles, ensuring absolute zero product emissions. Advanced inline laser diffraction analyzers verify the particle size distribution curve every 60 seconds automatically. High-pressure pneumatic screw pumps launch the certified finished cement powder through pipelines into giant storage silos. The long-distance product pipelines cross high above the facility grounds, delivering finished cement to the storage yard. The towering concrete storage silo complex holds thousands of tons of finished cement powder, sealed completely from humidity. High-pressure aeration grids fluidize the finished cement powder at the silo base to initiate automated loading. American bulk logistics tanker trucks position themselves beneath the silo loading chutes under full computer guidance. The automated telescopic loading spout descends from the silo base, sealing tightly against the tanker hatch. Finished cement powder floods into the tanker body at high speed, monitored continuously by digital scales. The loading spout retracts cleanly, and logistics technicians secure the tanker hatch covers with precision torque. Technicians disconnect the heavy static grounding cables, clearing the bulk vehicle for immediate terminal gate departure.